Good morning. A warm welcome to one and all. Myself, Christy Susana P. Coordinator, 2nd MSc Botany, St. Thomas College. Today, we have gathered here to cherish the joy of another milestone in the history of Botany Department, St. Thomas College, Thrissur. I am glad to announce that today we are launching the digitalized version of Flora of the campus. We all know that the floras have an important role in taxonomic studies, and a flora is all plant life present in a particular region or time, generally naturally occurring native plants. And it is also a result of regular researches and efforts. The St. Thomas College Thrissur campus is bestowed with floral diversity consisting of mostly 285 species, including herbs, shrubs, climbers, trees, and so on. The present botany community of St. Thomas College can be proud on the fact that we have done something worthwhile and remembering for upcoming aspirants. Now, let's move on to the official function, which will be followed by a webinar on the topic Floristics by Dr. Robbie A.J. We will begin the program by seeking the blessings from God Almighty. I invite Ms. Parvati Emma from 2nd MSc Botany for the prayer. വിശ്വം നയിക്കുന്ന വിശ്വേകനാഥ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലേറ്റം ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞെന്നും ജ്ഞാനം നിറച്ചു നീ തന്നിടണേ ജ്ഞാനം നിറച്ചു നീ തന്നിടണേ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നൽകി നീ എന്നും മനഃശാന്തി പരത്തുക പാരിലെങ്ങും പിച്ചവെച്ചിടുന്നോരീ പാഠശാലയെ പാലിച്ചു കൊള്ളണേ എന്നുമെന്നും പാലിച്ചു കൊള്ളണേ എന്നുമെന്നും വിശ്വം നയിക്കുന്ന വിശ്വേകനാഥ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലേറ്റം ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ നീക്കിക്കളഞ്ഞെന്നും ജ്ഞാനം നിറച്ചു നീ തന്നിടണേ ജ്ഞാനം നിറച്ചു നീ തന്നിടണേ. Thank you, Parvati. Now, I cordially invite the pillar of Botany Department, our HOD, Dr. Vimala Jose, for the welcome address. Good morning and welcome to this official ceremony of the launching of the digital flora of St. Thomas College, Thrissur. The documentation of plant diversity of St. Thomas College, Cherur campus and making it available online is a step undertaken by the Research and Postgraduate Department of Botany to serve as a valuable digital floral register. Digitalization involves taking images of the physical specimens, identifying them, typing up their taxonomic details, and description of their uses in a digital database. This digital flora comes with the message to keep the campus green so that it could serve as a repository for plant diversity and documentation, and also conservation. The data entry and documentation of approximately 300 species was undertaken with the help of the research scholars, UG and the PG students of the Department of Botany under the supervision of Dr. Joby Paul, Assistant Professor of the Department of Botany. I appreciate and acknowledge the efforts undertaken by the students of this department of this department and Dr. Joby Paul and Dr. Ando PV of the Department of Botany. The launching of the digital flora will be performed by Mar Tony Neelangavil, Auxiliary Bishop of Thrissur and Manager of St. Thomas College, Thrissur. On behalf of the Department of Botany, I welcome His Excellency Mar Tony Neelangavil to this platform. Reverend Dr. Martin K., the principal of St. Thomas College,
is presiding over this program. I welcome you, dear Father, to this program. Dr. Roby AJ, Assistant Professor of BAM College Pathanamthitta, is a resource person and the keynote speaker of this day. He's also our alumni, and I do believe that he's the most apt person for this day. His revision on the family lore essay is worth mentioning. By sharing his experience on the floral expedition, he would certainly enlighten the viewers. Sir, on behalf of the Department of Botany, I offer a warm welcome to you. Next, I would like to welcome all the faculty members and students of St. Thomas College, as well as from other institutes. Thank you. Thank you, ma'am, and welcome to this webinar. Next, with great honor and respect, I invite our beloved principal, Reverend Dr. Martin K. to deliver his speech on presidential address. A very warm good morning to one and all. His Excellency Mar Tony Vilangavil, the Auxiliary Bishop of Trichur and the manager of St. Thomas College, Autonomous Thrissur. Dr. Roby AJ, the resource person of the day. Dr. Vimala Jose, the HOD. Dr. Joby Paul, the convener of the program. Dear staff, delegates, students. So it's an important day for us because we have mapped the flora of St. Thomas College campus, and it is going to be released by our beloved manager. The flora of a particular area or time period can be documented in a publication. It can be a printed form, but now we have made it a digital platform with the Herculean task of people in the department of our researchers and of faculty members and students from the Department of Botany has organized everything digitally, and go digital is the new normal, as you know. So floras may require specialist botanical knowledge to use with any effectiveness. Traditionally, they are books, but now we have made it digital. That precisely is the speciality of this particular day. I'm happy that we have 285 species found in our own campus, and there will be and once it becomes digital, it also becomes global. From any part of the world, you can get it, you can attain to it, you can analyze it, watch it. So once you become digital, it becomes global. So St. Thomas Flora is going to be global from today onwards. And I take this opportunity to congratulate the Department of Botany, especially the convener of the Joby Paul, with the headship of Dr. Vimala Jose, as well as all the researchers and students who have taken pains to make it, to bring them to a digital platform. With all these words, I conclude. Thank you. Thank you so much. Thank you, Father, for your valuable words. Here, we are coming to the most awaited part of the session, the launching of digital flora of the campus. With great pleasure, we, the Botany Department of St. Thomas College, is inviting the diligent personality who is working towards the upliftment of the college, our manager, Mark Tony Neelam Kawal, to inaugurate the function. He pursued PhD in theology from Catholic University Leuven, Belgium. He is the third and the auxiliary bishop of Syro-Malabarian Catholic Archdiocese of Thrissur from October 2017. We welcome you, Father. Thank you very much, and a very warm good morning to each and every one of you. Reverend Dr. Martin Columbrath, our beloved principal, Dr. Vimala Jose, HOD, Dr. Roby AJ, our resource person of the day, Dr. Joby Paul, the convener of this program, dear faculty members, the students, and my dear friends. I'm very happy to hear
that our campus flora has been digitalized. And I was really surprised to see that even in our present campus, there are such a diversity of plants which we never knew. And all the more we are going to find a wonderful variety in our new campus, which has got a very natural setting also. When I heard about this digitalization of campus flora, I was reminded of my days in Belgium. Just now it was mentioned, my student days in Belgium. The best place I always enjoyed to read was the botanical garden of the university. Croix Twin, they call it. And that is one of that was the first botanical garden in the whole of Belgium, started in 18th century, second half of 18th century. And that place was very refreshing. And I've seen how they spent time and energy and money to conserve these plants and also collect various species. I know it's not a flora, but they have a collection of, they have got a tropical greenhouse where, when I entered there, it was always a feeling of nostalgia because you find our our own plants which you find in Kerala there collected and they are growing very proudly there in Belgium. But what always disappointed me is to see their natural settings. Most of their forests, for example, if you go for a walk in the forest, it's very boring. Mostly it's all systematically planned, and in a forest you see only one type of trees. But when we go out to our forest and our natural settings, we see a very wonderful diversity. And therefore, I think the flora which we are now digitalizing uh, will be much more beautiful than many of the such settings outside. I have what I have noticed also there in some of these gardens there, that the students of the lower grades, primary schools, from primary school on, you find them coming with a small notebook and learning from the garden. They must have been given some assignment by their teachers, and they come in groups and then they search and discuss and learn about plants. I hope our now digital flora is going to be an entry to students all over the world, especially our own students from Kerala, to visit our digital flora and learn more about these plants. And I think in that way, it's going to be a great service to our society. I'm very glad and proud to see that our Department of Botany has taken so much of time to work in collaboration, to prepare this in collaboration with our staff members and students under the leadership of Dr. Joby Paul and, of course, the head of the department, Dr. Bimala Jose. I myself have saw one of our students from the botany department with his camera and searching, getting photos of some plants, and that's how I came to know what this program is all about. So that itself is a great dissemination of of our knowledge, that our students search for, get actively involved in, and even invite others, lay people in this field, to know about the plants.
So I congratulate the Department of Botany, all those who are involved in this project of digital flora wholeheartedly. And with these words, congratulating each and every one of you and wishing you all the best with our resource person, Dr. Roby, I declare this digital flora open. Thank you, Father, for inaugurating the digital flora and for your blessings. Next, I invite the convener of the program, Dr. Andrew Peavy, Assistant Professor of Botany Department, St. Thomas College, for giving us an outline about the digital flora. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ മാർട്ടിനച്ച, HOD വിമല മിസ്, ഈ സംരംഭം നമുക്കായി ഒരുക്കിയ ജോബി സാർ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു അഭിലാഷമായിരുന്നു ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫ്ലോറ ഡിജിറ്റലായി ഇറക്കുക എന്നത്. അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു, നമ്മുടെ ഹെർബേറിയം നാഷണൽ ഹെർബേറിയമാക്കി ഉയർത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതി. അതിന്റെ പണി പൂർണ്ണമായിട്ടും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതും ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഒരു ഫ്ലോർ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതൊരു പബ്ലിക് ഡൊമൈന് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ കുറവേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറയ്ക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. ചേറൂരിന്റെ പുതിയ ക്യാമ്പസും കൂടി നമ്മൾ ഉൾച്ചേർത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 300-ൽ പരം ചെടികളുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അതിൽ ഹോം പേജും സ്പീഷീസ് പേജും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2017 മുതൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ ഓരോ വർഷവും നടന്ന പുരോഗതി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് വഴിക്ക് അതിന്റെ ഡാറ്റയും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറയിൽ, ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ സൈറ്റിലെ പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഹെഡറും ഫൂട്ടറും സ്ഥലത്ത്, ഹെഡറിന്റെ സ്ഥലത്ത് സെന്റ് തോമസ്, ഹെഡറിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഫ്ലോറ, ക്യാമ്പസ് ഫ്ലോറ എന്ന പേരും, ഫൂട്ടറിന്റെ സ്ഥലത്ത് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ലോഗോയും അഡ്രസ്സും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹോം പേജിൽ ഫ്ലോറൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 2, 3, 4 പടങ്ങൾ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയത് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. മെയിൻ ക്യാമ്പസിലുള്ള 142 പ്ലാന്റ്സും അതിന്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും പരിപാടിയിൽ തടസ്സം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കറണ്ട് പോയതായിരുന്നു. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റിലെ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ ഓൺലൈൻ എന്ന സൈറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുതിയ പേരുകൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആക്കി നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി, സ്പീഷീസ്, ജീനസ് എന്നീ തലങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ പേരുകളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. അതോടൊപ്പം സ്പീഷീസ് പേജിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പസ് ഫ്ലോറയുടെ പേജാണ്. സ്പീഷീസ് പേജിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകൾ സാറ് കാണിച്ച സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഹാബിറ്റ്, ഹാബിറ്റാറ്റ്, യൂസ്ഫുൾ പാർട്ട്, IUCN സ്റ്റാറ്റസ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഓരോ ഐക്കണോടുകൂടി ഓരോ പ്ലാന്റിനും കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗക്രമത്തിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഈ സ്പീഷീസ് പേജിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടാക്സോണമിയുടെ ഭാഗം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ അതിനോടുകൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്പീഷീസിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി അതിൽ
സ്ലൈഡ് ഷോ പോലെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വെർണാങ്കുലർ നെയിംസ്, ഓരോ പ്ലാന്റിനും വരുന്ന വെർണാങ്കുലർ നെയിംസിന്റെ ലിസ്റ്റും ഓരോ സ്പീഷീസിന്റെ കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ബൃഹത്തായ ഒരു പരിശ്രമമാണ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ MSc കുട്ടികളുടെയും ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന MSc കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം, റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇനി ഇതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. 1000 പ്ലാൻസോ 2000 പ്ലാൻസോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ ചെടികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ന്യൂനത മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള റോബി സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. റോബി സാറ്, ഡോക്ടർ റോബി എച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിസർച്ച് ഗൈഡാണ്. BAM കോളേജ് പത്തനംതിട്ട വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെടികൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കാടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോറേസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്പറിന്റെ ചെടികൾ കാണുമ്പോൾ ലിറ്റ്സിയ, ന്യൂലിറ്റ്സിയ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസുകൾ, സ്പീഷീസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ലോറേസി. ഇതേവരെ അതിനൊരു റിവിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് റോബി സാറാണ് അതിന്റെ റിവിഷൻ നടത്തി അതിൽ കുറേ അധികം പുതിയ സ്പീഷീസിനെ കണ്ടെത്തി അതിലുണ്ടായിരുന്ന നെയിം ചേഞ്ചുകളും അതിന്റെ നെയിം പ്രോബ്ലങ്ങളും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയത് റോബിയാച്ചയാണ്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ബീഷ്മീഡിയ ജാക്കോബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പേര് നമ്മുടെ പൂർവ്വ അധ്യാപകനായിരുന്ന, റിട്ടയർ ചെയ്ത ടാക്സോണമിയിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന നമ്മുടെ ജേക്കബ് സാറിന്റെ പേരിലാണ് ആ ചെടീനെ സാറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത്. നമ്മുടെ കോളേജിനോട് ഏറെ സ്നേഹവും നമ്മളെപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഓടി വരികയും നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സാറിനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവാനാണ് ഞാൻ. സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഈ ഫ്ലോറിസ്റ്റിക് ചർച്ചയെ പറ്റി നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now, I invite the resource person for today, Dr. Robbie A.J. Sir will be giving us a talk on the topic floristics. He is an assistant professor and research guide of Botany Department of Bishop Abraham Memorial College, Tiruthikat, Pathanamthitta. He completed his graduation and post-graduation from St. Thomas College. He also completed his PhD from Center for Medicinal Plants Research, Arya Vaidishala, Kottakkal. Presently, he has described 27 new taxa to science and also has produced 42 research publications. He is a subject expert of Floriaceae family. He also has paper presentations. He also has received 3 national awards and international award for best paper presentation in International Symposium on Taxonomy. He also received postdoctoral fellowship 2015 from KSCSTE, Thiruvananthapuram. He also has backed prize for KFRI volleyball team. We welcome you, sir. Thank you. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോണി പിതാവ്, പ്രിൻസിപ്പൽ മാർട്ടിനച്ച, HOD യൂണിറ്റ് ടീച്ചർ, അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ആൻഡോ മാഷ്, ജോബി മാഷ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ, ഞാൻ 7 വർഷക്കാലം സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ ആണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ജോബി സാറ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ ക്യാമ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സംശയം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം
ഞാൻ 7 വർഷക്കാലം പഠിച്ചിട്ട് സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇത്ര ഏരിയ പ്ലാന്റ്സ് വളരാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു സ്ഥലമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് ചിന്തിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് അടുത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും പ്ലാന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്തായാലും ഇത് നല്ലൊരു എഫർട്ടാണ്. ഫ്ലോറ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നല്ലൊരു എഫർട്ടാണ് ജോബി സാറിൻ്റെ ആൻഡോ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയത്. ഏതാണ്ട് 300ഓളം സ്പീഷീസ് അവിടുന്ന് കണ്ടെത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയൊരു അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള ഓരോ പ്ലാന്റിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഒരു എഫേർട്ടിന് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. സാറേ വിസിബിൾ ആണോ? ജോബി സാർ കാണാവോ? Can I start? സാർ വിസിബിൾ ആണ്. Okay, thank you. Okay, floristics. India, one of the floristically rich country. In all world, around 36 biodiversity hotspots are listed. Out of these, 4 regions are spotted as hotspots in our country. This picture shows different hotspots of the world, around 36 biodiversity hotspots. This is the recent updated list of biodiversity hotspots. And hotspots in India. Actually, 36 biodiversity hotspots are recognized from the whole world. And in India, the Himalayas, Western Ghats and Sri Lanka, and the Indo-Burma region, and the Sundaland. This Sundaland is additional hotspot identified recently. Okay. These are the 4 hotspots. The first one is Himalaya region. Himalaya region is one of the hotspots in India. This part includes entire Himalayan region and the other parts of the nearest countries like China, Bhutan, and Nepal, and some parts of Myanmar. And the second one is Indo-Burma hotspot. Indo-Burma hotspot includes northeast
northeastern India, except Assam and Andaman group of islands. Uh, and Western Ghats and Sri Lanka. This is the third hotspot in India. You know about Western Ghats, Secondary Hills, and the fourth one is Sundalands. It includes Nicobar group of islands and other Java, Sumatra region, and some parts of Borneo, Brunei, and some parts of Singapore. And the mainland, Nicobar group of islands is the only part representing the Sondaland group of hotspot. Coming to the forest of India, around 21.67% is the forest cover in India. And the different types of forests in India: tropical wet evergreen forest, tropical semi-evergreen forest, tropical moist deciduous forest, tropical dry deciduous forest, littoral sand forest, tropical thorn forest, tropical dry evergreen forest, subtropical broadleaf tree forest, subtropical pine forest, subtropical dry evergreen forest. Around 16 different forest types according to the championship classification. And this is the peninsula region of India. Uh, we know this peninsula is very much diversified, and most of the endemics are located in this peninsula region. So, peninsula region is very important forest. You know, I am just explaining the different phytogeographical uh, regions of India before the plastic belt. And the Western Ghats and the Eastern Ghats. Western Ghats is divided into Northern Western Ghats, Central Western Ghats, and Southern Western Ghats. And we belong to Southern Western Ghats. This Southern Western Ghats uh, is very uh, forestically important region of the entire Western Ghats. Okay. And the Eastern Ghats are less diversified. It lies along the Coromandel coast, and Western Ghats and forests of Kerala. You know, Kerala, part of geographical region, around 29.65% is the forest cover of Kerala. And these are the different forest types in Kerala according to Chabiran classification. Around 5 national parks and 18 wildlife sanctuaries, 1 community reserve. These are the different forest types. Southern dry mixed deciduous forest is also known as dry deciduous forest. Southern moist mixed forest, which is known as moist deciduous forest. And West Coast tropical evergreen forest is wet evergreen forest. And West Coast semi-evergreen forest, simply known as semi-evergreen type forest. And grasslands. Another one is mountain swallow forest, mangrove forest. This is the terrain map of Kerala part of Western Ghats, and second one is vegetation map of the Kerala part. These are the protected areas, and
this light blue area representing the forest area. Starting from the coastal belt up to the shola forest, there are different types of uh, forest vegetation, and this is the mangrove vegetation lying along the coastal region of west coast and east coast. This is the special type of habitat laterite area. Lateritic area representing the Malappuram, Kannur, Kasaragod regions of Kerala and some parts of southern area. This is another important floristically important area of Kerala, but it is there is no previous reports regarding the diversity studies on laterite plating. So nowadays, some botanists are mainly focusing on the floristic belt of laterite area. Plenty of new uh, additions are coming from the lateritic area of northern Kerala. This is a typical moist deciduous forest. You can see the open areas and gaps in between the trees. Canopy is open and canopy is uh, canopy is not closed. You can see Hello, sir. different. Yes, Excuse me, sir. yes. Sorry, sir. The voice is not clear, not loud. Can you please make it loud? Make it clear? Okay. Sir, Hello. Is it clear? okay, sir. Okay, sir. Now it's okay. 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 This is Sir, the can you adjust? okay. Pardon? Can you adjust your mic? Okay, sir. Thank you. Okay. And this is the moist deciduous forest. We can see the different trees with uh, different types of bark, and we can see the crocodile bark tree and smooth bark trees. And, you can easily identify by checking the bark of the trees uh, when we visit moist deciduous forest and the Peruvian forest. This is the Katimara take from Myristic swamps. A unique habitat in our uh, slopes of Kollam district. Mystica swamps. I think it is very interesting area for flora and fauna. One Mystica family is representing this area. So it is known as Mystica swamps. It is unique forest type, only representing Kerala part. Another special forest is known as bamboo breaks. A vast area is representing or growing bamboo species, which is known as bamboo breaks. It is common in Wayanad region and the reed break. You can see the bushy plants in between these rocks on a Clantra. Tree belongs to Clantra genus. Clantra is Ira or Eta.
So you can see these plants cropped like uh, tea, and it is representing the Calendula species, Calendula glandorica rebracteata, and this is the unique reed breaks is common Agassimala or Pandivata regions of Pallam. Another forest type is dry deciduous. It is common in Mutangya region, Tapadi, and some parts of Parabicola. It is very common evergreen forest. Upper canopy, the tree canopy is lost in evergreen forest. We can see any gaps in between the canopy regions of the trees. So the when we study the floristic health of evergreen forest, it's very difficult to identify some herbaceous species below the canopy of trees. So the herbaceous flora is very less uh, below the canopy of trees in evergreen forest. So the peculiar features of evergreen forest: buttress roots, and this picture shows the Shola forest, Anamudi region, and this one is the lake, high, high altitude lake of Champa Hills. Is another important uh, unique forested region and some important plants. One is the Brahmagiri region of uh, Nilgiri Basursa. This one is Mishapulimala and parts of Anamadi Shola forest. These grasslands are unique, ecologically very important regions. These are Irregular Shola forests. Locations. And this one is the typical dry deciduous forest of Chinnar region. You can see the gap in between the trees, this open canopy, and uh, the visibility of the wild animals are very clear in this area. So, number of animals are not in this area. And this one is flame of forest. This plant is known as Butea monosperma, and it is common in dry deciduous and non-deciduous regions of forest. These flowers the color of the flower is due to the color of the flower. This known as flame of forest, and some wetlands, hilly regions. Coming to the plant diversity of Kerala, around 5,004 angiosperms are recorded, 5 gymnosperm, 337 butterflies, and 465 fireflies. These numbers are changing, and this took by analysis of endemics. Major part of the endemic species located in Idiki district, and some RET plants. This number uh, this number may vary in future, so we need a reassessment regarding the IUCN uh, status. So it is going on. This one is the different protected areas showing
rare plants. And coming to the Kerala part of Western Ghats is a World Heritage Site, and it is divided into 5 subclusters. First one is Agastymala subcluster. It includes Shindurani Wildlife Sanctuary, Near Wildlife Sanctuary, Peppara Wildlife Sanctuary, Kulatupura Range, and Malad Range. Second one is Periyar subcluster. It includes Periyar Tiger Reserve, Rani Division, Pomni Division, and Achinkova Division. Third one is Annamalai subcluster. It includes Iravikulam National Park, Mangalam Division, Chinnar Wildlife Sanctuary, Manavan Shola, Periyan Shola, and the Nilagiri subcluster, Silent Valley National Park, New Amarampuram Reserve Forest, Naligaon Range, Attapadi Reserve Forest. The last one is Talakaveri subcluster, includes Aralam Wildlife Sanctuary. These are the 5 subclusters of the Western Ghats. Coming to the different details of the different subclusters. So the terrain, this one is a terrain map of Kerala part of Western Ghats. And this is the Agastymala Hills, and this one is the Anamala High Ranges. Third one is Nilagiri, Wayanad, Kodagu, Plain. These 3 regions are generally we can identify forestically rich area. Coming to the Nilagiri, Wayanad, Kodagu subcluster region, and it includes Nilagiri subcluster. This one is the Nilagiri subcluster. It is one of the forestically important region. Belongs to the Nilagiri Biosphere Reserve. Nilagiri Biosphere Reserve is the junction zone in between meeting point of Eastern Ghats and Western Ghats. And this one is the Talakaveri subcluster, Talakaveri region. Some parts of Kerala, especially some regions of Wayanad and Kasaragod regions, and some parts of Kannur are coming under this Talakaveri subcluster. Forest areas are coming under this subcluster, Brahmagiri Hills, and some plants of representing this geographical area, Coniathalamus, some cinnamon, Indiana, Dendrobium nana. Recently, several additions are coming from this floristically rich area of Western Ghats, especially from this area. Recently published some species. I am showing some recently published species from this area. Not only my species and used. This is CCG, Spherocarpon, and Diospheros Briani from Curtain Forest. Alcyodaphne semicarpifolia from Curtain, and this is Minusa Vayanadica from Wayanad region. It's also available from the Cam region of Malabar Wildlife Sanctuary. Sonorla Malabarica is also from Malabar Wildlife Sanctuary. Lisa locally.
Bronia, Samidadani, from Bayanag, and Maxilis Sidani, and Litsia Indoverticillata, Atabotis Saccharicus, Patience Viriparisci, and Totian Sidaniana, Ischia Gambliana, and Virginia Regentia, Isicigium, Francoricum, Atuna Indica, these only these are only uh, uh, only a recently published species. And, I'm not trying all the species published from this area. And we search through IPNA, we can see how many species added after Hooker and Gamble floras. And after that, some botanists from PSI work, and they published several species. And after that, uh, the recent publications are coming from the youngsters. And Anomaly hill ranges. Uh, this includes Anomaly subcluster and Periyar subcluster. This region representing the Anomaly subcluster. Anomaly region representing the floristically very important, and most of the endemics are coming from the and recorded from the Anomaly hill ranges. In Periyar subcluster, this region is less explored. So the only fellow, Dr. Jomi Augustine, explored this Periyar Tiger Reserve. It is very difficult to uh, climb the hills of Periyar regions, and Periyar forest is very thick, and it is very difficult to explore this area. So some parts are not touching the botanists. So it is very important. When you got a chance, you can uh, explore this area. It's not well explored yet. The plants recently described from this area. Tismia sahyadricum, Gymnanthemum sahyadricum, Riocolum nidipianum, Riocolum minachilans, Magamum, Riocolum bria-peniculatum from Miscepolimella region, Fioraisa minachilarensis. From the origin point of Minachilla. Another one is Argostima quarantina. This species recently published by our team and Litsia odayani, Litsia manlaliana. Both these plants belongs to Floraceae family, and the patients Stolon from Kurisimala, Bhagavan, and Escuta from Munnar, Hypnocarpus longipedungulatus from Idiki region, Litsia gorayana, Sinjibarana malayana, Humboldtia, Sanjappe from Nerimangalam ranges, and Syzygium sahyadricum, Habenaria periarensis, and Syzygium palacatum, Tuna, Travangorium, Smorus, Viridiforus, and Humboldtia. Then coming to the Agostimella regions, Agostimella subcluster. We know the Agostimella
forest area lying very close to the Ceylon forest, and some Ceylon elements are represented from this region. So speciation and endemism is very high in this area. So when we uh, explore this region, the identification of plants in this region is very difficult because there is a chance for variations. Recently, I collected one tissue from this region, but that plant shows variations from low altitude to high altitude. So we can't predict. So in the case of herbaceous plants, variations are common. So when we explore or identify a plant coming under the herbaceous group, there is a chance for variation. So we need to check the standard variation range of this group herbaceous forms, especially the ephemeral group. This is the animalate subcluster. Agassimella, Agassimella P is a photo of Agasthyamini of the Agassimella P, and some endemic plants. Ventingia condapana. Ventingia condapana is growing along the slopes of the similar region, and some crevices of rocks. And the second photo is Paphiophyllum brewery of Agassimella. And this one is Humboldtia unijuga, Ebenaria crenifera, and some additions recently by some botanists, Syzygium shashidharani, and Strobilanthus augustimelianus, Opia shashidharani, Wishmedia jacobi. This one is a new species named in honoring Jacob Napolitan, Wishmedia jacobi from Augustimella region. And Sinnoa augustimelianum. This plant is rich in camphor content. Sinnoa augustimelianum. And Actinodapne Shandurani. This plant collected from the Shandurani Wildlife Sanctuary. This also belongs to Floristiciae family. And Ixora augustimeliana, Botany Fediniana. This species published by the teacher Jobisa, and Simplacos Marabi Black Theatre, Andidesma carolens, and Sivadasania josephiana. This genus is new genus added by Dr. N. Mohan, and Xanthophyllum manicemi. We know only Xanthophyllum flavescens. Xanthophyllum flavescens is common in our Western Ghats, and we can collect from the low altitude. But this Xanthophyllum manicemi is restricted to the similar regions, and for they are in Kalakada regions. This one is Impatiens augustimeliensis, recently named Alfred Joe from Augustimella is February Anderson.
This plant belongs to Miss Parmesi. This one is a woody climber collected from the Simla region. And Decalipus arealpatra. It's a very interesting plant. Leaves are leaves show similarity like areal leaves. So it's known as arealpatra. Asclepiad is a member. Okay, these are the floristically important phytogeographical zones of Western Ghats belong to Kerala part. And, some additions of new types of population from this area. So, my opinion is uh, to the youngsters when you go to a forest, when you collect a plant, you should uh, you should identify this plant with the help of available floras. So otherwise, it is very difficult in your future research. Nowadays, students are collecting plants, taking photographs, and then posting in social media, Facebook or other groups are there. So it's very easy, I think. So uh, if you are interested to study the entire flora or identification of plants, you should definitely uh, study the dissected plants with the help of a microscope and make it a category and observe these plants subsequent years. What are the changes happening and what are the characters changing? You can collect plants from higher altitude and you can grow in your botanic garden and you can see some characters are changing. So without studying these variations of plants, when you go to publish the species, in future other people there is a chance for blaming you. They don't know actual facts of it. So it is better you go and collect plants. You can take photographs. You should definitely study these plants and make make a description and compare these plants with the previously established herbarium and you can go for a publication. So this is the only message that I am giving to the youngsters in this field. And with these words, I conclude my talk. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for this very informative session. I am sure that the time we spend here will be very useful to us in the future. Once again, thank you, sir. Now, the Google form for certificates is available in the chat box. You are all requested to fill up the form. If you have any doubts or questions, you can just comment it on the comment box.
Sir, I think there's no questions. Uh, may I ask you a question, sir? Yes. Hello. Hello, sir. Yes. May I ask you a question? Yes. Sir, we said that there is Agastya Alliances cluster and animal alliances. Is there any common species? Is that possible? Pardon? Accustomelins and anomalins. Yes. Common. Is there any common species in between these two? In which genus? Question is not clear. Repeat once again. Sir, you have said about the Agastya Alliances species and animal alliances cluster. Sorry. Uh, is there any common species or genus in between them? Is that possible? Accustomelensis and Different clusters. Is there any same species? different clusters or subclusters. Yes. Not possible. Not possible. Okay, sir. Thank you. Now we are coming to the end of the session. I invite the sub-coordinator of the program, Dr. Joby Paul, Assistant Professor of Department of Botany, for vote of thanks. Good morning. So this comes to an end of the launching of Digital Flora of St. Thomas College Autonomous Thrissur campus and webinar on floristics. Better I switch to Malayalam because probably we all gathered here as a family. So it should be better to keep Malayalam. So first of all, on behalf of the uh, Postgraduate and Research Department of Botany, um, I would like to thank His Excellency Ma Tony Neelangavil, the manager of St. Thomas College, for his uh, inaugural address and also for launching the digital flora for the public. Thank you, Father. I would like to thank our principal, Dr. Martin Kolabrat, who is always encouraging us for this kind of activities. And uh, I would like to thank, on behalf of the Department of Botany and the Flora project, uh, uh, I would like to thank Father Dr. Martin Kolabrat for his constant support and encouragement. I would like to thank Dr. Vimla Jose, head of the Department of Botany, for supporting all these activities and coordinating all these activities for uh, smoothly conducting the process. Thank you, ma'am. I would like to thank Dr. Roby AJ, uh, who was talked about the floristics, especially phytogeographical affinities of the Western Ghat region and the flora diversity and the floristics and the importance of floristics. Especially, he got so many new species published, and he is constantly exploring the different regions of the Western Ghats. And on behalf of the organizers,
I would like to thank Dr. A.J. Roby for this inspirational talk and time for us. Thank you, sir. I would like to thank the convener of this program, Dr. Andrew P.V., who is always with us for collecting the data, photographs, and he is always encouraging to conduct this kind of activities. I would like to thank, on behalf of the organizers, I would like to thank Dr. Andrew P.V. for his support. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ, ഈ ഫ്ലോറ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സഹകരിച്ചവര് നമ്മുടെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട്, MSc പാസ് ഔട്ട് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, MSc ഇപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, BSc സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു നാൾ വഴി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈ 11-ാം തീയതിയാണ് നമ്മളിത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് 285 സ്പീഷീസ് പേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്കാണ്. ഈ ഹാർഡ് വർക്കിൽ, ഈ ഒരു കോപ്പറേഷനിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈനായിട്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി 3 തവണ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടത്തുകയും ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സും ഇതിന്റെ ലേഔട്ടും ഡിസൈനിങ്ങും ഡാറ്റ കളക്ഷനും അതിന്റെ പ്രോസസ്സെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പലപ്പോഴും വളരെയധികം പെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെ പെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പേര് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന് MSc വിദ്യാർത്ഥിയായ പാർവതി MR. ശരിക്കും ഈ 11-ാം തീയതിയിലെ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പാർവതി MR. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്മ PS, ഷൈബു ജേക്കബ്, ബ്ലസ്സി സന്തോഷ്, രേഷ്മ കെ, ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ നൈറ്റിൽ ഏകദേശം 2 മണി വരെ ഇവര് ഈ സൈറ്റിന്റെ അപ്ഡേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു കോഓപ്പറേഷന്റെ, ഒരു സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ പറ്റുമെന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ഇവരാണ് തെളിയിച്ചത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങും അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത്രയും സ്പീഷീസ് പേജുകൾ വെറും 36 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്രമാത്രം അനുവദിച്ചാലും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്ന് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സൈറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഡാറ്റ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സൈറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പേജിൽ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ, ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറ പ്രോജക്റ്റിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറ്റ് അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ഗീതു എലിസബത്ത് തോമസ്, ഡോക്ടർ തോമസ് MT, ഡോക്ടർ സന്ധ്യ വിൻസെന്റ് നീലങ്കാവിൽ എന്നിവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഗീതു എലിസബത്ത് തോമസ്, ഡോക്ടർ ആൻഡോ PV ഇതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യാപകർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എപ്പോഴും ഈ പ്രോസസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു എൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഇതിന് വാച്ച് ചെയ്തും മെന്റലി മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം എക്സ്റ്റേണൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോട്ടണി എൻതൂസിയാസ്റ്റുകൾക്കും. ഫ്ലോറിസ്റ്റിക്സ് ശരിക്കും ഒരു ബേസിക് സയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ബോട്ടണിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോസസ്സിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ
കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, എല്ലാ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും, മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോസസ്സിൽ സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. ഈ പ്രോസസ്സിലെ ഫലമായ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ബോട്ടണി പേജിന്റെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ സൈറ്റിലേക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നമുക്കത് കാണാം. വാട്സപ്പിലും മറ്റ് മീഡിയാസിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇതിന്റെ കുറവുകളും ഒക്കെ എപ്പോഴും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ഇനിയും നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ചെറൂർ ക്യാമ്പസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ ലോഞ്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. The session has been dispersed. Thank you all for the participation.